Kwiindaba zethu emini nje abasebenzi bakamasipala kunyanzeleke kuba bakhutshwe kwizakhiwo zikamasipala eRichards Bay kumantla KwaZulu-Natal emva komlilo oqhambuke kwesakhiwo. Uluntu lwelali eziliqela kwisithili saseSikhukhune eLimpopo luxhalabile kukugcinwa kwamathambo ezihlobo emigqomeni isithuba seminyaka emihlanu yinkampani Eskom. Inkosi Mazole sitaka sivumile sithi camagwini nakuni babukeli bethu kwijelo iDDT ndingaphosisanga maseko mandikawule ndiwarhuqa. Abasebenzi bakamasipala kunyanzeleke ukuba bakhutshwe kwizakhiwo zikamasipala eRichards Bay kumantla KwaZulu-Natal emva komlilo oqhambuke kwesakhiwo. Igosa likamasipala waseMhlathuze lithi akukacaci ukuba udiyalwe yintoni lo mlilo kodwa kukholelwa ukuba uqalise kuphahla lwesakhiwo ekhitshini ngentseni yanamhlanje. Kukholelwa ukuba inkampani ebilungisa uphahla nayo ibikwesakhiwo. Kubizwa abeenkonzo zikaxakeka nabacima imlilo bakwazi ukunqanda ukunwena kwalo mlilo. As the company was working on the roof, it looks like they were welding something and then fire erupted. We are very appreciative to the fire department of the city who efficiently contained the fire to the kitchen only. So the building is intact. There is no damage whatsoever to the entire building with the exception of the kitchen area where as we speak the fire officers are still extinguishing water. With that said then, today obviously I'm going to ask the staff members to take a break with the exception of those who will have to come in and clean the floors where there is dirt and litter resulting from the work that was done by the fire guys. Uluntu lwelali eziliqela kwisithili saseSikhukhune eLimpopo luxhalabile kukugcinwa kwamathambo ezihlobo emigqomeni isithuba seminyaka emihlanu yinkampani Eskom. Le nkampani yagrumba amangcwaba amadala ukulungiselela ukwakha isikhululo sombane eManokhenge ngaseStilport. Isizukulwana sabo kwagrunjwa amangcwaba abo sithi ayibobuntu inyathelo le-Eskom kwaye liphazamise imimoya yabo bangasekhoyo. Bakwatyhola i-Eskom ngongavumi kwenziwe uhlolo lwe-DNA kula mathambo. Esisikhululo se-Eskom sakhiwa kumhlaba owawunamangcwaba angama-79 agrunjwa lo mangcwaba ngo-2018 aze amathambo abangasekhoyo agcinwa emigqomeni leminyaka emihlanu edlulileyo ngenxa yeyantlukwano phakathi kwe-Eskom neentsapho zabafi. Ezi ntsapho zityhola i-Eskom ngokuzama ukungcwaba la mathambo ndawonye kungajongwanga ukuba amathambo athile ngakabani. Inkokheli yabahlali ithi yabhudeka kwayinkqubo yokugrunjwa kwamangcwaba. We want justice and the truth about this issue because when I asked Eskom to determine who are the descendants of these remains through DNA tests, they refused. Again, I asked them to bring a traditional healer with a spiritual gift to determine the families of the remains, but they also refused. I'm also concerned that Eskom wants to bury all those 79 individuals in one mass grave, which is un-African and inhumane. Abanye abantu bathi zange kuboniswane nabo ukuba azawugrunjwa la mangcwaba. Batyhola i-Eskom ngokungalandeli indlela eyiyo kunye nokungafuni ukungcwaba la mathambo kwakhona ngesidima. Our grandparents were buried here and now Eskom exhumed them and put their remains in containers as if they were animals. We don't want to bury them without knowing who belongs to which family because they mixed all the remains without separating them individually. Hence we call for DNA tests. Eskom came here and exhumed our grandparents without consulting us. We've been trying to negotiate with them for years to try to bury the remains, but we have not agreed on burying them in one grave. We also want to know who permitted Eskom to exhume the remains without our consent. I am worried that our grandparents have been in the containers for 5 years and we call on government and other traditional leaders to come and intervene. Iphendula i-Eskom umphathi wezobudlelwano uThulufelo Moriyisele uyaphika ukuba le nkampani ifuna ukungcwaba la mathambo kwingcwaba elinye
Uthe kukho abantu abesithi basisizukulwana sabafi, nto leyo ilibazisa kungcwatywa ngokutsha kwezintsalela. Ukwathe madala kakhulu lamathambo ukuba ungenziwa uhlolo lwe-DNA. Amapolisa anolwazi ngezindlu ezingaphezulu kwekhulu ezisetyenziselwa ukuthengisa iziyobisi kwiiwadi ezintandathu kwi-Cape Flats. Ukudizwa ngumphathiswa wezamapolisa Mnumzana Bhekicele kwimpendulo yombuzo wasepalamente. Nangona kunjalo, Mnumzana acela akavumanga kwizidizi apho zikhoyo ezindlu ngelithi woyikisele ukuba abantu bawuthathele ezandleni zabo umthetho. Amapolisa azibazele amehlo ezindlu. Ucele uthi kwezi zindlu zeziyobisi zili-103 kwezi wards, eziyi-93 zezabanini babucala ngelixa ezinye izezikawonke-wonke. Khange azidize iidilesi zazo esithi ukukhupha iinkcukacha ezinjalo kunganeziphumo ezingalunganga. Ucele unexhala lokuba oku kwakubeka esichengeni abantu abahlala kwezi zindlu bahlaselwe luluntu okanye amapolisa athathelwe ingalo yomthetho. I-DA ithi esi sisiqalo. My other concern is about the well-being of the neighbours and their families who are exposed to criminal elements which come with known drug houses as well as the extended community. But here's the thing. Private owners of these buildings and houses need to take responsibility and play their role. Abo banoxanduva lokunceda abantu abasebenzisa iziyobisi ukuba bayeke lo mkhuba bathi ukusetyenziswa gwenxa kweziyobisi akunantanga. In terms of age group, I would say in our experience we don't see any particular age group standing out more than others. You know, younger people tend to abuse substances more in groups, but they have less access to funds, where older adults, whether they have employment legally or illegally, tend to have more access to funds. Ucele uthi amapolisa asebenza nzima ukulwa kusetyenziswa kweziyobisi ngokuthi gqolo esenza uqoqa. Uthi bakwasebenzisa nemithetho efanelekileyo ukuqinisekisa ukuba ibutho lonothimba lithimba izinto ezisetyenziselwa iziyobisi. Ndingululama Matya weendaba ze-SABC eParlamente eKapa. Kwalapha ezindabeni, amadoda amabini atyholwa ngokuthobelezisa ngeenjongo zokushishina ngabantu eMpombela eMpumalanga kukholelwa ukuba oyamene nongqondongqondo osebenza ePakistan naseBangladesh. Kodwa masithume umntwana evenkileni kuqala. Sinamkela kwakhona kwiindaba zelijelo, uyakwazi ukubukela kwakhona ezi ndaba kwijelo le-YouTube uthi SABC Iindaba zesiXhosa. Kwinqaku lokuqala sithe abasebenzi bakamasipala kunyanzeleke ukuba bakhutshwe kwizakhiwo zikamasipala eRichards Bay kumantla KwaZulu-Natal emva komlilo oqhambuke kwesi sakhiwo. Igosa likamasipala waseMhlathuze lithi akukacaci ukuba udalwe yintoni lo mlilo, kodwa kukholelwa ukuba uqalise kuphahla lwesakhiwo ekhitshini ngentseni namhlanje. Kukholelwa ukuba ikampani ebilungisa uphahla nayo ibikwesakhiwo. Kubizwa abeenkonzo zikaxakeka nabacima imlilo bakwazi ukunqanda ukunwena kwalo mlilo. Amadoda amabini atyholwa ngokuthubelezisa ngeenjongo zokushishina ngabantu eMpombela eMpumalanga kukholelwa ukuba oyamene nongqondongqondo osebenza ePakistan naseBangladesh ukuthubelezisa abantu kula mazwe ewangenisa kweli loMzantsi Afrika ngeenjongo zokushishina ngabo. U-Isang Ula kunye noHassan Mujahid kukholelwa ukuba ngongqondongqondo kwigumgedla lokuthubelezisa ngabemi baseBangladesh abali-18. Uku kulandela kuba amapolisa ehlangula amadoda ali-18 kule nyanga igqithileyo kwindle kwilokishi yaKwamagugu. La madoda amabini avela kwinkundla kamantyi yaseNelspruit efaka isicelo sebheyili. U-Isang Ula noHassan Mujahid bakhwele emkhumbini batyholwa ngokuthubelezisa abantu. Umbuso uyayikhaba ibheyili. U-Ula yena ukhwele emkhumbini ukumkhusela. Ezinzalelwane zasePakistan ziyaphika ukuba zigcine abemi baseBangladesh ngaphandle kwemvume yabo. U-Ula ubanga ngelithi umhlobo wakhe uxele ngakwisebe lemicimbi yezekhaya ePitoli wamcela ukuba sindleke umuntu uthile suke endaweni yoko kwaziswa abantu abali-18 yindoda engaziwayo. Bahlala kuye iiyure eziyi-24 phambi kokuba abanjwe. Mabango lawo akhatywayo ngumbuso ngelithi lamadoda agcinwa endlwini etsixiweyo engenafenitshala yaye iminxeba neempepha zokundwendwela zoxuthwa kubo. Umbuso uthi sisenzo esicwangciswe ngochulezo esi ukuqala ePakistan ukuya eBangladesh ukunqumleza eQatar ukuyokuqhina eMozambique kukho norhwebeshelwano ngemali phakathi. Umbuso uthi uLa ulahlekisa inkundla
Lamadoda athutyeleziswe kujongwe inzuzo yemali ngawo. Isicelo sebheyile sirhoxiselwe mhla we-11 ku-April. Abahlali kwindawo yogoba ityholo eScotland eKolini bathi sekuphele iminyaka esixhenxe belindele ukufumana amagumbi angasese agungxulwayo ngokwesithembiso sikarhulumente. Abahlali basebenzisa amabhakethi ukuya ngasese, bambi basebenzisa amatyholo ukuzikhulula. Abahlali bathe liphulo liqaliswe kwiminyaka esixhenxe egqithileyo zange ligqitywe. Kwakucwangciswe ukuba ibe ngamakhaya 1,500 azakuxhamla kweli phulo. Endaweni yoko kwenziwa imingxunya kuphela. Kungoku nje abanye abahlali bazigrumbela imingxunya ngaphakathi kwiiyadi zabo ukuze bakhuphele kuyo amabhakethi xa igcwele. Bambi kunyanzeleka ukuba bazikhulule ematyholweni. Unokontraka wayekhona apha kwiminyaka egqithileyo waphela emehlweni. Inkulubaphathiswa yasithembisa ukuba liza kugqityezelwa eli phulo, kodwa kunanamhlanje alikagqitywa. Baza kuza kuphela xa begaya inkxaso befuna sibavotele. Baninzi abantu abaguliswa ngala mabhakethi. Abahlali banenkxalabo ngempilo nokhuseleko lwabo. Uthi ibhakethi lam ligcwele lineempethu kufuneka ndilikhuphele ematyholweni ndilihlambe ngezandla zam kuba ndinazo iiglove. Sicela urhulumente asincede asinike izindlu zangasese ezisemgangathweni. Ayikho mpilweni intlalo yethu. Umasipala Ingaka Modiri uthe imibuzo mayibhekiswe kwisebe lobambiswano ngolawulo kweli phondo laseMntla Ntshona ukanti isebe alikaphefumli ngalo mba. Ubundlobongela obusekelwe kwisini sekuyiminyaka engubhubhane kwelizwe. Umongameli Cyril Ramaphosa watyhila isicwangciso esibekelwe imali engange-1 billion rand eza kusebenza ukulwa lo mkhuba. Kodwa kunjalo azikabonakali iziqhamo zeliphulo njengoko abasetyhini abantwana besadlwengulwa bebulawa ngobuninzi. Kananjalo amapolisa atyhola ngokuphansi ukukhusela abasetyhini kubaxhaphazi babo. Umbutho wesisa Women's Crown uza kubamba iwakho ngomhla wokuqala ku-April ukufaka isandla kweli dabi le-GBV. Apha kumagumbi ethu osasazo sinaye uZama Qampi ongumlawuli kulo mbutho noza kuthi asicacisele ngedabi lalo mbutho lobundlobongela obusekelwe kwisini. Mnumzana Qampi, siyakwamkela kwiindaba zethu. Khawusixelele ukuba uyintoni kanye lo mbutho wesisa Women's Crown. Ndiyanibulisa nonke babukeli, ndiyabulisa nawe msasasa. Women's Crown ngumbutho oqalwe kunyaka ophelileyo. Injongo zawo ukuthi sithi nathi madoda make sincedise kule nto le ngoba ke sibonile udaba le-GBV lunzima khona. So kunyaka odluleke sike senza i-GBV documentary. Le GBV documentary besiyenza nyaka odluleke apho bekuthetha amadoda kuthi thina singenza njani le nto le ngoba kudala sisenza itoyitoyi sisenzana ukuthi hayi madoda nathi make sincedise. Ngoku kunyaka uphele i-documentary yethu bisithi sithini thina madoda ngalento. So lo mbutho lo unenjongo zokuba uqale apha ingcambi yakhona i-GBV iqala khona emakhaya apho sikhula nayo nathi singamadoda sibonise ukuthi masenze okunye. So umqambo wabo uSisi Carol uye wapartnerisha neSoweto Festival ethena 40 years lo nyaka ukuze nayo njengoba sayicelebrate nje iSoweto Festival e40 years senze show ukuthi kuzo zonke icelebrations eSoweto Festival siloko sisitsho ukuthi madoda sithini thina sintoni esingayenza ingabangomama kuphela bathetha ngalokho. So ke senza ke siqambeke le walk lesizayenza ngomhla ka1 kaApril. Maninzi amaphulo e-GBV, yintoni indlela eniza kuzenza eziza kuqinisekisa ukuba umbutho wenu unefuthe kwidabi le-GBV? Into esiyasayijonga khona siyasajonga lento kubizwa into abayi-character education esikolweni. So besi negotiate ngoku ne-Department of Education ukuthi mhlawumbi make si-introduce i-character education esikolweni so that abantwana bathi basaqala pha boys and girl ba-understande indlela abafana baphathane ngayo from esikolweni. Siyazi esikolweni kunaleya subject le ye-life orientation besithi pha ku-life orientation makakubekwe futhi ne-character education. Character education ke sithethe ngayi-GBV from that. Sinyuke khona sibuye sizakwenza ne-movie ezininzi ezizayo. Ikhona i-movie esizawuyenza ngoku ethi ama-2000 esibhizi siqala ngayo. Le movie ethi ama-2000 sizawuyenza sifuna sibonise ngabo banzi i-GBV
i-GBV yenzeka kanjani kubantwana bethu abancinci abakhula baze bajonge nabantu abadala bagqibe bebetheka apho khona, abanye besweleka, abanye besibangcwaba njalo kwindawo ezingcwabayo e-graveyard. Khawusixelele kanye umuntu ofuna uncedo kuni kulombutho wenu angenza njani ukuzadibane nani? Into esizawuyenza ngoku kule walk yethu ezaba khona eRemsach ngoku siye sinabantu abayi-5,000 esiba-invitile ukuthi bawoke throughout kwi-township ezahlukene, especially eSoweto, because i-aim zethu sifuna ukuthi abantu bawoke from different places banxibe izikipa ukuthi not under my name, i-GBV mna, it's not my portion. And into esizayenza sawuqhuba ngayo kona sawufika apha e-stadium sizaba ne-entertainment ezizawufocusa kuzo i-GBV, and umuntu ofuna ukuthi ancedakale azi ngabubanzi ngezinto sizenzayo ze-GBV angahlangana newebsite yethu ebizwa ukuthi www.sowetocelebrations.co.za, and then uzabona zonke khona izinto esizenzayo ze-GBV. Kodwa ngomgqibelo nje lasusiya kuye siye sabiza abantu abayi-5,000 ukuthi bazowoka bathi not under my name, amadoda kakhulu ngawaza bewoka esiya phambili ngalento e-GBV. I-GBV le ithathwa ngoba igxile kakhulu kwabasetyhini, kanti akhona namadoda bethwayo. Ingaba ningulombutho nijonge ukuthini kulo madoda nawo akule ngxaki yokuxhatshazwa? Sijongile leyo debate njengoba kuzaphela inyanga nje ka-April sizabe senza futhi i-golf, but phaa kwi-golf sabe sithetha ngokuthi i-Boys Foundation ithethe nabangodada. Injongo yethu ukuthi nabo bangodada bake babethwayo ngomama nabo bakwazi ukubuza baphume bathethe ngayo i-GBV. So nje basakwenza nje le golf nje sabe interview yodada kakhulu sive icala labo ukuthi bona kwi-GBV bathini ngalo, because sifuna ukuthi ibe ngodada abathetha kakhulu nge-GBV more than abomama, ngoba nabo bayaqhatshazwa. Baninzi odada abafisa istress, baninzi odada abangena kwi-divorce ngenxa ye-GBV, not because bayafuna kodwa babethwa nabo phaya ekhaya. So nge-29 sabe sifocuse kuloo nto le ukuthi xa senza i-golf but thetha tata sabe siphethe ikamera zesithetha tata, so izaba yinto nje enhle elive. So sine-program esizenza each and every month until ngale program yethu izabe inkulu e-Orlando Stadium ngemhla ka-29, apho ke ngoku sizabe sicelebrate our 40 years. Sibambe ngazo zozibini kwemfo kaQampi ixesha lutsha. Siyabulela. Kunyanzelekile izuze impumelelo. Izuze impumelelo ibafana nta iza kuqobisana ne-Liberia eMonrovia ngokuhlwa nje ukuzibekela indawo kwi-tournament ye-Africa Cup of Nations. Umqeqeshi uHugo Bruce uthe kuza kufuneka bagalele ngazo zonke uTyatyusha iLone Stars abadlala entanganye ngabanqakwamabini nazo ngolwesihlanu. Le nzalelwane yaseBelgium ikwachazena ngesenzo sayo sasemva komdlalo kule veki iphelileyo. It's up to us now to not to make the same mistake and to begin at the game ready, not to let the Liberians thinking that it can be possible for them. But again, I can say that from this chair, it's easy. We will have to do it tomorrow. But I said it already, I believe that my team can do it and that we can go back to South Africa with a victory. I'm an experienced coach and I knew that I didn't have to do that because there was already damage created on the pitch. Ngoku masitaphule izimvo zababukeli kwikhasi lethu le-WhatsApp. Yabona lento ebafana kukabili, kungenzeka iphumelele kungenzeka futhi ingaphumeleli ngoba phela once badrowisha mhlambe ngo-nil obvious iLiberia vele iyaqhubeka iyahamba iyaphambili. Ibafana iyedlula sizayibetha lapha kwayo le team phambi kubabukeli bayo, yasinda nje ngalamini basingazange siyibethe, iyasibonela nje sasike sayinika imbeko kakhulu ngalamini sadlala ngamathuba kweli itsheli sayibetha sibe ngathi ibethwa lesizulu lasemthatha. Okudingwe bafana namhlanje kukodwa vo iwini kuphela ukuthi u1-0 u10-0 12-0 20-0 iwini kuphela esidingayo
iBafana Bafana ihlezi isiphoxa impela ngiyavuma kodwa yabona namhlanje Liberia izokubona ukuthi isikade emthini namhlanje hayi zoyikhalela impela namhlanje Liberia hayi kancane ake ngifisele iqembu lakithi lesizwe kuBafana Bafana kuthenjwa bedlala ekhambeni sifuna namhlanje bedlala kahle beyimisela abafana bazi lapha nje bamele isizwe abayidlaleli bona ngafisa lo mdlalo bekwazi ukuthi bedile benqobe lezi makuzoba kunzima njengoba bedlalela ekhambeni ayithusi le game ngoba iLiberia kwa first leg sasiyicontroller igame sakhona nokora amagoli amabili first 20 minutes qha thina sasuka sawina igame 90 minutes ingakapheli sadelela okwalomzuzu mandibe nisitsho ndithi sizawutyefileyo ngoba angekube lula ngexesha bebedlale lapha ekhaya omhlawumbi ke ngoku kuyawuthanda uba nobunzima impela xa sebedlalela kwi-home ground yabo. As long iBafana Bafana ikhushwa zi-pensioners akunalapho iya khona and as long ababafana bengenayo la nhliziyo yokuthi xa benxiba isikhipa seBafana bazihle akunalapho baya khona. Masithi xa kwijelo SABC 1 saqhuba nezindaba kwijelo iDTT emva kwekhefu umbe ngomthi ucima umlilo dekubelikezayo kamnandi. Sinamkela kwakhona kwindaba zelijelo uyakwazi ukubukela kwakhona izindaba kwijelo le-YouTube uthi SABC Iindaba zesiXhosa kwinqaku lokuqala sithe abasebenzi bakamasipala kunyanzeleke ukuba bakhutshwe kwizakhiwo zikamasipala eRichards Bay kumantla KwaZulu-Natal emva komlilo oqhambuke kwesakhiwo. Igosa likamasipala waseMhlathuze lithe akucaci ukuba udalwe yintoni lo mlilo kodwa kukholelwa ukuba uqalise kuphahla lwesakhiwo ekhitshini ngentsini namhlanje. Kukholelwa ukuba inkampani ebilungisa uphahla nayo ibikwesakhiwo. Kubizwa benkonzo zikaxakeka nabacimi bomlilo bakwazi ukunqanda ukunena kwalo mlilo. Abahlawuli berhafu bangalindela ukungena nzulu nangakumbi ezipokothweni phambi kokuba ucimicimi wombane uphose kwelokulibala. Ngokwelizwi likamphathi wombane uGqirha Khosiyentsoko Ramakgopa kwabakho iziphene kwindlela lakhiwa ngayo iziko lezamandla eMidupi eLimpopo. Ubetyelela amaziko eMidupi nematimba njengenxalenye yotyelelo lwakhe kumaziko ezamandla kweli. Ngokutsho kaGqirha Ramakgopa iziphene kuyilo nolwakhiwo lweziko lezamandla eMidupi zibonakala kuphela xa kukho icandelo elingasebenziyo. Umphathiswa ugxeka urhwaphilizo nonyoluko kwingxaki ezombethe ezamandla kweli loMzantsi Afrika. It's embedded in the design defect. So if you don't have a situation where there were corrupt intentions, corrupt means, you can see that the intention was to cut corners, give us materials that are of poor quality, and the kind of robustness and resilience that is expected of these materials, these units can't be realized because of the compromised quality of material. And all of that is now coming out of the wash. 6 years into the life of a very young plant, you are beginning to see these defects, and management tells us once the unit fails, it is only then that they are beginning to see the compromised quality of these materials. Logama uGqirha Ramakgopa ikhala ngeziphene kulamaziko matsha wezamandla ngathi kuza kunyembeleka bangene nzulu abarhumi berhafu ezipokothweni ukuhlawulela ukubonelelo oluzinzileyo lompane. The nature of these components, they are big, they are complex, and they are very expensive. So I'm not able to attach a figure until after a component is failed. But yes, the money has to be spent to rectify these things going into the future. And I'm told some of them are outside, if you like, their warranty, and it means that the OEM doesn't bear the responsibility, if you like, for the repair of some of the latest, earlier units. So yes, it's a cost to the South African taxpayer. It's a cost to the South African economy. Gogo kamphathiswa icandelo lesine leMidupi elaqhushumba ngo2021 lingabuya lisebenze kwakho ngo2025 emva komsebenzi olungiso oza kutyabula iibhiliyoni zerandi. Omnye wabasekibeqele lilwela ukufumaneka kwamachiza kagawula i-Treatment Action Campaign nokwalisha nhliziyo zakhe Ahmad uxeleshe kuyeParlamente emva konyulo lonyaka ozayo. Uvakalise injongo zakhe ngokuphehlelela iphulo lakhe libizwa ngo#FixTheState eKapa. IParlamente iphumeze umthetho wonyulo ukuba uthe watyikitywa nguMongameli Cyril Ramaphosa uza kuvula indlela kubagqatswa abazimeleyo ukuba bakhuphisane namaqela ezopolitiko kwizihlalo zaseParlamente kumaphondo nakuzwelonke. Ukukulandela umyalelo wenkundla yomgaqo-siseko.
Amakhulu abantu adibene eSt George's Cathedral ngelizokunika inkxaso kuArhumadi ekuphehleleleni ngokusesikweni ukuya kwakhe epalamente. Uthe unenkxaso yamaqela asekuhlaleni ohlukeneyo ukuba azigqatsele ukuba ngummeli owanyuliweyo. I have a mandate from many of the people here today. I have collected already 2,000 signatures of people in communities, more than 2,000 signatures, who say that they will support me. Uthe ufuna ukuba ipalamente imele imfuno zabantu hayi imfuno zamaqela ezopolitiko kunye neenkokheli zawo. My job, if I go to Parliament, if I'm elected, is to make sure that those people come to Parliament. That's my job, not to make a speech on their behalf. Kodwa uthe uxhalabile lizinga lomthetho wezolonyulo oseza kutyikitywa ngumongameli. The bill is a disaster for independent candidates. It's a rig towards parties. It's another way that the ANC and the big political parties want to steal the election away from individuals and independents. Abameli abazimele abafana noArhumadi balindele umongameli Ramaphosa ukuba sayine ngokusesikweni umthetho wezolonyulo khona ukuze bakwazi ukuqhubisana namaqela ezopolitiko kwinyulo oluzayo likazwelonke lwamaphondo. Kwiindaba ze-SABC ndingu-Abongwe Khobokani ndiseKapa. Eskom loses about R1 billion monthly to corruption and theft. That's according to the Power Utilities former CEO, Andre de Ruyter. Can these crimes be stopped, and can the energy giants survive the losses? And residents of informal settlements in Oudtshoorn have been living in dire housing circumstances for nearly 20 years. That's in this week's Focus. Incisive and insightful. Wednesday evening at 7, only on SABC 2. To all women who are staying in an abusive relationship because of that proverb saying a woman's grave is where she's married, I'm saying please break the silence. Gender-based violence is very huge. A lot of women want to move out of their abusive and toxic relationships, but they cannot because they don't have the money to buy the expensive stands that the chiefs are charging them, and they do not have the money to also build houses. Breaking away from an abusive relationship is not easy, but it is doable. Let us support women who want to leave. Families must embrace them and love them and help them to start a new life. Sinamkela kwakhona kwindaba zethu emini nje. Ithabathisile kwakhona namhlanje inkqubo yokuva ukulungela ukuba sesikhundleni ngomphuthelo loluntu onqunyanyiswe uadvocate Busisiwe Mkhwebane eParlamente. Masive uadvocate Mkhwebane ephendula imibuzo yegqwetha lakhe uadvocate Dalimpofu egxile kuphando ngenkxaso mali yephulo likamongameli Cyril Ramaphosa lokukhokhela ANC CR17. Uadvocate Mkhwebane usemile kwelokuba waba sesigculelo ukuba wayesenza umsebenzi wakhe njengoko kulindelekile. You know, Chairperson, that's why sometimes I would say I am being targeted, victimized for honestly doing my work, because, you know, giving very simple explanations to who are out there. Hence, I said this process is good because that with the evidence before the investigating teams, and I was glad that Mr. Matabuche agreed to come and give evidence, and thanks to you, Chairperson, to make sure that at least the person who was investigating the matter, so that the public and even members of the committee can understand that you have very experienced investigators who will investigate the matter. And as well, I was convinced him saying there's this information because at all rely on media reports
use those as information which leads us to the evidence. So when we got the evidence and subpoenaed the bank statement, reflecting that indeed there is this money. I mean, worse, even the campaigns managers confirmed that the money was received. The president himself, he never denied that he received the money. And the fact that we had, which we analyzed and we incorporated in our Section 79 notice, informing him. So I feel that he did know how. That's what I would say to the staff. And don't be, threatened by whatever reports are out there, because at the end of the day, you are made to be this person who is alleged to be targeting certain individuals. Unfortunately, in South Africa, again, if you have a mainstream media which will perpetuate a narration that you are this incompetent person, you don't know your work, you don't know the law, then it's a manufactured concern, because it's repeated over and over, irrespective of what you do. I mean, I think we're still going to take the public through the good work which I did with the public and which has been done. Taking as well the learnings from the Nkandla judgment that the president is a constitutional being, should, behave himself, calm manner. There should be transparency, accountability, openness. So now it's an issue that can touch the president, and we are there as an institution to assist in the issue of good governance in this country. But I must indicate that it makes me feel as if I am being persecuted for doing my work. Yes. Published from Mr. Matabuche that for holding the exact same view as you did on this issue, he was never subjected to any disciplinary action. As the Chief Justice, one ever suggests that he must be impeached for agreeing with you? Not at all. There won't be any reason. I wouldn't even subject Mr. Matabuche to any disciplinary action, because Mr. Matabuche followed or investigated the matter purely with an open mind. The evidence before him, the complaint, the interview of various individuals, the response by the president to 79 notice. I mean, the Chief Justice, one thing about this as well, which we'll deal with, that showed the credibility and the way the Chief Justice applied his mind on the evidence before him. But it was said, because remember when those pleadings were exchanged, the Rule 53 record, so you would see that he went through all the documents and then so I think that's what should be the case. I mean, we within the rule of law, within what the Constitution is expecting of us.
Iqela labadlali bejudo baseGqeberha lizilungiselela ukugqwesa emva kwempumelelo yalo kwimidlalo yokuzilungiselela iSouth African National Judo Trials ebibanjelwe ePitoli kutshanje. Abadlali banethemba lokulandela ekhondweni likaMichael Whiteboy nophumelele imbasi yegolide kwimidlalo yamathanga kulo nyaka kuphelileyo. Eli qela liqokelele imbasi ezingaphaya kwezintandathu kwimidlalo eyahlukeneyo. Bejudo babonakalise ukuzimisela ngelixa bebezilolonga kwaye baze neziphumo ezincumisayo ngelixa bebethatha inxaxheba kwitumente ebibanjwe ePitoli kule nyanga. Lo mqeqesi wejudo usakhulayo waseJamani udlale indima enkulu ukuphucula indlela abalwa ngayo kwaye baze nembasa ezingaphaya kwesithandathu kuquka nembasa zegolide. For me, it's quite good and a good experience because I already knew them and really wanted to come back to the judo community, to work with them, to train with them, to teach them something, and it's so good that there are results right now. So yeah. Uliema Tsotsa uthi ufuna ukuzenzela igama kulo mdlalo kwaye naye uze neziphumo ezincumisayo. I won gold for my category under 40 kgs in Pretoria, and my future perspectives is to make it part of the SA team so I can go out of the country and fight against other people in other countries. It was my goal last year to win #1 in the national trials, to qualify for the team. I've always wanted to make the country proud and just make myself proud also. Abaqeqeshi balomdlalo bachulumancile ngeziphumo zabo. Ndichulumancile kakhulu futhi kuba ke ziziphumo ezincumisayo kakhulu ezi. Abantwana abaninzi babuye nembasa segolide. Lonto le yasibangela into ba abantwana bakwazi ukunyulwa kwi-team yeSouth Africa. Lo mdlalo wejudo wasekwa ngonyaka ka-1882 sukela kunyaka ka-1964 waba inxalenye yemidlalo ye-Olimpiki. Lo mdlalo wejudo udumile phesheya kolwandle. Ndinguzolani Moya weendaba ze-SABC ndiseGqeberha kwiphondo leMpuma Koloni. Kwintenetya obekwa kwindawo yesibini kumanqwanqwa ehlabathi uAina Sabalenka uza kudlala kwikota final yakhe yesine kwitumente eMiami Open eFlorida ngomso. UZabalenka ubhulela amasaka owayesakuba yintshatsheli yeFrench Open nobekwa kwindawo ye-16 kumanqwanqwa ehlabathi uBarbara Krejcikova nge-straight sets kumjikelo wesine ngentsini namhlanje kwixesha loMzantsi Afrika. Ibiyimpumelelo yakhe yama-20 kulo nyaka okuza kuthi ga ngoku ingqwele kwi-WTA Tour. Kweminye imidlalo inzalelwane yaseMelika uJessica Pegula obekwa kwindawo yesithathu kumanqwanqwa ehlabathi kunye nentshatsheli eWimbledon uElena Rybakina bancamle impumelelo. Xa siqola ingqokoqo umbutho wesisa imxoliso oboyi umemelele urhulumente waseMpuma Koloni ukuba aphephe iziganeko zokusweleka kwabantwana kwizikolo zasemaphandleni nalapho kusasetyenziswa khona amagumbi angasese agrunjwayo. Lo mbutho unikezele ngamagumbi angasese axabisa i-500,000 kwisikolo samabanga aphantsi iHapani kwilali yaseMbutho kuTsolo. Eleka kwalanga lamviki ebutheni balenyanga bonakalise ngokuphandle ubungozi abantwana abajongana nabo ingakumbi xa kusetyenziswa izindlu zangasese kwizikolo ezisezilalini. Nanjengoko ngonyaka 2018 ulumka khethwa eMbizana watshona emngxunyeni wendlangasese walandulela eli, okanti kwiminyaka emine ngaphambi koko yayinguMichael Komape kwiphondo laseLimpopo. Kodwa ngoku abantwana besikolo lePan Primary School kuTsolo sele kukufutshane kubo into yokusebenzisa ezindlu ibe yimbali nje kubo. Nanjengoko umsamaria olungileyo wemxolisi Hoboyi Foundation enikele ngezindlu zangasese ezili-14 kodwa umnqantsa ngoku ngamanzi angafumanekiyo nangona zakhiwe, kodwa aba bantwana neetishara basaqhubeka besebenzisa izindlu zangasese ezinobungozi. Uthe uOliver Tambo amathambo wakhe ayashukuma emangcwabeni xa isabona le ngxaki yabantwana oboyela ezitoilet ekubeni bangabana walwa iminyaka elwela impucuko then yomntu omnyama. Now iyo ke lanto eyandiphakamisa ke into bangaba noko make sizama singenelele. Abazali babantwana banexhala ngokhuseleko labantwana. Abakhuselekanga
ngenxa yezitoilet eza toilet zindala ubaba sinoloyiko lobaba ngoyela basenokoyela nangoku ngoba lokhu basasebenzisa zona sinelokuxhala ke ngoku esinalo uba ngaba ngasinceda nje apho sisuke koba bugxwayi basikubo nje manibona bunjani ngoku senzele into enhle apha tenayo udingeka nje ntoni amanzi. Uboyi uthi ilungelo lomntwana liyanyashwa ngokusetyenziswa kwezindlu zangasese ezifaka ubomi babo esichengeni. Xa sendivele ke ngolento zisitoilet urhulumente zisamanzi I pray ndiyathandaza into bangaba ngenye imini kungaze koyela umntana kweza toilet. Isebe lezemfundo kweliphondo lithi lizokwengeza ezinye izindlu zangasese ezilishumi. Siyamamkela uncedo silufumana kubantu bangaphandle. Zezinye ze-partnership urhulumente aye wasifumana emveni kuba umongameli wayekhona ngoku waye wabeza into yoba abantu bathi bathi nxaxheba ekuzameni ukulungisa isebe lezemfundo ingabi into ye-officials kuphela. Okwesibini, ezi toilet zakhiwe emsasazi ziyi-24 zakhiwa lisebe zongeza kwii-toilet ezikhona ngenxa yabantwana abanintsi esikolweni. Ukuphelisa izindlu zangasese ezingekho semgangathweni kusengumnqantsa onzima kweliphondo. Ngonyaka 2022 ikomishoni ejongene namalungelo abantu yapapasha ukuba zingapha kwama-2,000 izikolo ezisasebenzisa izindlu zangasese ezinemingxunya nezifaka ubomi babantwana emngciphekweni. Dinkululeko Nyembeso, Iindaba ze-SABC, kutsolo. Qonqololo ziyaguqa ziyakhothama ezasemini nje khongozelane ezilandelayo ngentsimbi yesixhenxe ngoNcwalazi mazenetho.